our homes, where we live, those who live in our neighborhood, our environment, our education level, our income, and our relationships with friends and family all have considerable impacts on our well-being and health. Lower income and demeaning social status coupled with low education levels are linked with poor health, more stress, and lower self-confidence. These social determinants, whether facing us directly or indirectly, are related to health outcomes of most people infected or affected by the burden diseases, among them HIV/AIDS, TB, and malaria. Social determinants of health are factors that would otherwise expose someone to vulnerabilities that jeopardize or undermine the whole aspect and the environment of someone being able to access health. For instance, lack of proper nutrition, lack of access to opportunities for education, social protection, especially among orphans and vulnerable children, as well as water hygiene and sanitation. Artful Plus Nairobi Coast is a 5-year funded program by USAID, which is implemented by 5 strategic partners, namely Pathfinder, who is the prime partner. Then there's Child Fund, whose special focus is on orphans and vulnerable children. We also have CLUSA. This is another American organization with a major focus on looking at empowering families and communities in terms of economic livelihoods. NARESA is basically a clinical partner that had a major responsibility of ensuring clinical mentorship. Then last but not least, we also have PSI, and PSI's major focus was on behavioral prevention and also addressing issues of key populations in Nairobi. But it's also important to note that Artful Plus was not only being implemented by the 5 strategic partners that I've actually mentioned. We also worked with a number of local organizations, both CBOs, NGOs, and community units that had put formal structures in place that warranted us to be able to give them the much needed support. Beginning 2011, Pathfinder International has led the implementation of AIDS Population Health Integrated Assistance Plus Nairobi and Coast program in 6 counties. This program is funded by the United States Agency for International Development, USAID, and has reached hundreds of thousands with life-changing health interventions. Artful Plus Nairobi Coast is keen to see everyone living healthily in dignity. The program therefore integrates the needs of children living with disabilities in its activities. Alizaliwa akiwa na ile inaitwa congenital deformity. Akakuja akarekebishwa mguu mmoja, hiyo nyingine ikakuwa iwezi kanyanga, iko na mfupa kidogo, ikabidi itolewe. Atengenezewe ile mguu bandia. Nikaitishwa malipo ya hospitali. Ndio nikaanza kutafuta ni nani hasa naweza nisimamia, ndio nikapata na Artful Plus kwa kikundi na wakaweza kunisimamia bili ya hospitali. Na ile kiasi walinipea ilisimamia hiyo mguu kufanywa amputation na ikanunua hiyo mguu bandia. Kwa sasa ameweza kutengenezewa na anaweza kutembea peke yake. Income remains a significant component of their socioeconomic status. They are less likely to act to prevent disease, and their ability to seek early detection of diseases is curtailed. They needed help. Under the social protection pillar, Artful Plus Nairobi Coast is also supporting interventions that ensure that the rights of all persons are respected. One such activity is a registration at birth for all children as provided for under the Kenyan Supreme Law. Through registration of births, effective administration of services is enhanced and children are brought to the notice of decision makers. In addition, the procedure is official and positive recognition of a new member of society who is entitled to all the rights and responsibilities of a valued citizen. Twashukuru Artful Plus ilikuja ikatuletea training kuhusu mambo ya child protection. Hiyo training tunaita quality improvement. Tukaenda kwa child status index, tukapata hiyo birth certificate, ndio tulipata tuko na shida. Baada ya kutrainiwa na sisi tukatrain caregivers,
baada yani kulingana na zile shida ambazo zilikuwa, na tunashukuru tukahamasisha caregivers, walimu, watoto pia. For orphans and vulnerable children protection, our program has been very instrumental in creating advocacy platforms for our young people to be able to advocate about their issues. The second year of implementation, we had a huge event, of course, graced over by the First Lady, Margaret Kenyatta. This was a Nipe Nafasi event. We had the opportunity to highlight the issues that affect children, especially to do with children registration, and with the First Lady being the patron. Most of the issues that affect orphans and vulnerable children will be well addressed from the national perspective. We have probably more resources being addressed to tackle children issues. And this is one of those we regard as the greatest takeaway of this particular program. That diseases are the main causes of poverty, which is still a major health risk in Kenya, is nothing but a fact. Enabling people to access facilities whenever they fall sick and are in need of medical checkup remain a key program direction for Afya Plus Nairobi Coast program. Afya Plus Nairobi Coast is supporting actions geared towards clearing the financial barriers that prevent people from accessing services in the health facilities. These include encouraging parents and caregivers of orphans and vulnerable children to take advantage of the existing social protection schemes such as the National Hospital Insurance Fund (NHIF) to ensure that they are able to access and pay nothing or pay less for their hospital bills. Nilijua mambo ya HNF kutoka Nofia. Walikuja hapa, wakaniuliza kama nimeshachukua, nikamwambia hata niko na problem, niko mgonjwa. Wakati nilikuwa nimelazwa hosi, nilihesabiwa pesa ikafika 50. Kutoka hapo mimi nilikuwa nimeshapeleka hiyo kadi, nikaambiwa inaweza nisaidia. Sasa hapo nikasaidika sana. Na vile niliandikisha, niliona baadaye, nilikuwa naona ni kama haitanisaidia, lakini baadaye kanisaidia. Juu niliona mtoto alikonjeka, alizaliwa kama hana mahali ya choo na akalazwa hospitali. Bilu yenye iliitishwa NHIF walilipa. One of the social protection benefits like NHIF enables them get services through the health facilities, sometimes which is very expensive for caregivers to afford, but once they get into NHIF, they are able to meet this need at the household level. Watoto akatokea kwangu kama huyo unamuona hapa. Huyu baba yake yuko, lakini hamfikirii kama ana watoto. Niko na wawili. Kwa maana mama yao ameenda kitambo, nikawashwa nao, na mimi nawatumikia kutoka udogo wao mpaka sasa ni wazima. Imeona ni muhimu burufu, kwa maana nikiwa ina shida ya shule nachukua napeleka. With the assistance from Silk Group, akichukua kama ni 8,000, hiyo inaweza nisukuma half of the term. So tumeendelea hivyo, alafu hadi saizi nimemaliza. Mungu amenisaidia kwa sababu juzi tu nimepata temporary job hapa Uzio Second. Kitambo angekosa sukari, lakini saizi juu ile kasalari yenye napata pale at least itamsaidia, kwa sababu siwezi kaa nikaona hakuna sukari nikose kununua sukari. Nimekuwa mwangalifu wa wale watoto kwa muda kutoka mama yao aliponiacha miaka tuseme karibu miaka 20 na kulingana na yule mtoto ambaye dakika hii sasa ndio ameadhirika. Alikuwa na miaka 4, nikaenda nikampima, badala kumpima akakutikana kama ana virusi. Afya Plus Nairobi Coast provided services in many thematic areas: HIV care and treatment services, MNCH services, nutrition, and malaria in our coastal counties. We also provided family planning services and also ensured that services that needed to be provided at the community level were actually provided. And these are some of the services that largely fall under the social determinants of health.
injection na kuna condom. Mimi ni mzazi wa watoto 5 ambao baba yao alifariki, na nikaja kusaidiwa na watu wa Afya Plus. Walipokuja mara ya kwanza walinipatia badari 2 za unga na masufuria 3 pamoja na masahani. Mara ya pili wakanipatia badari 1 ya unga na mafuta lita 10. Nasomesha watoto, nalipa nyumba, na wakiwa wagonjwa na wapeleka hospitali. Caregivers 20 wamepata IGA, na katika hizo IGA ambao walipewa vitu tofauti tofauti. Kuna wale wana vibanda vya chakula, kuna wale wana vibanda vya makaa, wengine ni vibanda vya mboga. Na kutokana na pale tumeshukuru kwa sababu wameweza kuinuka katika hali ya kimaisha kutoka mahali mtu alikuwa ameenda mahali pengine. Nikawa nimekopa 5,000 nikajenga nyumba yangu. Nilikuwa sina hata mgeni akija nampisha mgeni. Lakini sasa hii nilipojiunga na hiyo derop ambayo imeletwa na Afya Plus, ndio nimejenga nyumba ya wageni. Na wangawa mgeni akija nisihangaike. Nilikuanga na shida ya kupata kama vyombo ya kulalia, malasi. Naenda nalala kwa blanketi moja hata na watoto 6, 5, na ni moja mimi nafurutana na hawa. Futa ni kufute. Lakini Afya Plus walikuja wakanitusaidia malasi, blanketi. This is Mukuru Ruben in Nairobi, a setting in a Kenyan slum. People are racing against time to make ends meet just like they did in yesteryears. What they care about most is not what they do, but what they earn out of their hard work. They are among the over 46% of Kenyans who live on less than $1 a day. Their labor is not rewarded enough to enable them meet their basic needs and lead healthy lives. The situation is worsened by high incidences of chronic diseases like HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, ignorance due to low levels of education, and lack of basic resources that can enable people to meet their basic needs. The great success of the program has been creating strategic linkages with the like-minded organizations and mostly ministries. The Minister of Agriculture, Minister of Cooperatives, they've been very instrumental in getting us to the point where we were able to help contact farmers, mostly supporting OVC, be able to come together and form cooperatives. And this has been very instrumental in helping these contact farmers to access markets, to access farm inputs and ideal appropriate technology. And that of course boosts production. This has gone a long way in getting them to be able to improve their livelihoods, strengthen their households. Hii Kaloleo Hai Sacco iko na CU zitando zimejumuishwa. Kuna Tangatini, kuna Vishakani CU, kuna Tagwa CU, kuna Kamkomani CU na Mwele Kisurutini CU ambayo iko Rabai. Na wale wanachama ambao kwa sasa tuko nao, tuko na wanachama 323. Septemba 2009 tulikuwa hatuna chochote, tulikuwa tunaketi chini ya miti, tunachanga shilingi 100, tukafungua akaunti, tukawa tunafanya ile merry-go round ya shilingi 100. Baadaye watu ambao walikuja kama malaika kwetu, wanaitwa Afya Plus, walipokuja wakatushika mkono, wakaamua kufanya kazi na sisi. Tukafanya kazi nao, wakatupeleka trainings nyingi, tukapata mafunzo mengi. Sasa katika yale mafunzo pia tulikuwa labda tunapata lunches, transport, tukasema sisi hatutatumia chochote, tutasave kama kikundi. Tukasave kwenye account yetu. Tukaja tukapewa miradi mingi ya Afya Plus, kwa mfano BCC, ile Behavior Change Communication, ile tulikuwa tunaita Education Through Listening. Tukafanya mkataba na watu wa Afya Plus. Tukawa tukiwafanyia kazi ya kuhamasisha jamii kuhusu magonjwa ya zinaa, kuhusu magonjwa ya ambukizi, magonjwa kama pia malaria na mambo ya ujauzito. Alafu tukaanzisha miradi yetu wenyewe kama kikundi. Tukawa tunalima mashamba sehemu ya Mrabani. Tukalima maharage, tukalima mahindi kule Riata. Yale mavuno tukipata tunauza, tunarudisha pesa katika account. The other thing we have been able to do is to link them to microfinance institutions. We have youth, we have guardians who have been linked to Equity,
and other organizations, so that whatever they are doing and they're able to save, they will be able to access credit facilities. Jambo bana, habari gani, nzuri sana. Today, HIV/AIDS epidemic is having a devastating impact on health, nutrition, food security, and overall socio-economic development in Kenya. Pathfinder International through Afya Plus Nairobi Coast supports the creation and facilitation of support groups for people living with HIV as a way of encouraging positive living among them. Through such groups, people are able to accept their status even more and take their medication seriously. Through initiatives such as Malezi Bora or good nutrition integrated within these groups, people are taught on the importance of complementing their medication with a good diet to achieve the desired nutritional needs. At St. Francis Hospital in Nairobi's Kasarani area, the program has gone a step further to ensure a steady food supply for these special need persons. Tukilima hapa, wanakuja hapa, wanachukua hii chakula, wanaenda nyumbani, wanakula, wanapata nutrients. Na ndio ukiangalia hata kwa shamba unaona ile vitu iko hapa sana sana ni ile inaongeza nguvu kwa mtu ambao ako na virusi. Mimi mwenyewe nikafaidika kwa maana sasa ile nafunza wenzangu huko nje. Nasikia at least nimeponya roho ya mtu fulani mahali fulani, na hiyo inanisaidia sana. We initially realized that the members that are in that group that they are disadvantaged economically, so some of them could come to the hospital, get ARVs, get their drugs, but at the end of the day they have no food. At the end of the day, they have no money to buy the other things. And the story is not limited to Kasarani, but is a narrative throughout areas where Afya Plus Nairobi Coast is working. Kwanza tulikuwa tunakutana hivi ndio tukaja tukapata mtu mwingine akatuuliza kama tunaweza kuchunga mbuzi, tukakubali, akatuletea kutoka Canada, akatufadhili hizo mbuzi. Kwa hivyo tangu tuwe na hizo mbuzi tulianza kugawanyana, na sasa kila mtu ako na mbuzi zake nyumbani. Alafu kuendelea hapo ndio watu wa Afya Plus walipokuja kwetu ndio wakatuuliza kama tunaweza tuwe na hii merry-go-round table banking. Alafu tukakubali, ndio wakatuambia watatuletea watu wa Dorep. Watu wa Dorep walipokuja tukaongea na wao, ndio sasa tukaanzisha. Kwa hivyo sasa hii ndio tunaendelea nayo na inatusaidia zile pesa zetu sasa tumechanga, na wengine tumepeleka watoto shuleni, wengine wamesaidika hata wakajenga nyumba zao. Afya Plus Nairobi Coast recognizes that the family is a most important unit in a community. For that reason, it makes strategic contribution towards strengthening family incomes with a view to achieving improved health results. This is done through identification of the very needy cases like guardians to vulnerable children like orphans or their caregivers, people living with HIV/AIDS, and parents with disabled children, amongst others. These households are then supported to engage in income-generating activities that ensure continuous cash flows, enhanced livelihood opportunities that will lead to improved health results among the targeted group. Tuko na group yetu hiyo ya VSL. Huwa tunaekeza, tukikopa, tukisaidiana sisi kwa sisi. Alafu tukanunua viti 100. Hizo viti huwa tunakodisha. Baada ya mwezi mmoja katika kila mkutano, tunahesabu zimeingiza pesa ngapi. Zile pesa bado tunazitia katika ile VSL. Tunakuwa tumeongeza zile pesa, mtu anaweza kopa pesa nyingi. Tuko pia na mbuzi tumenunuliana kama mradi wetu. So hizo mbuzi huwa nazo ikifikia mwisho wa mwaka nazo tunachukua kama ni hizi senge kubwa tunauza, tunapata pesa, nazo tunaziweka katika VSL. Wamenisaidia, nimesoma 2 years, nimemaliza, nimenunua mashini yangu, hatukosi chakula. Maybe kama ni upande wa mavazi pia hatukosi. Si kama venye kitambo tulikuwa tunaenda maybe mtu amerarukiwa. The project has really transformed the life of people here in Lamu. Right now, the food security in this area is quite good. The community members are no longer relying on well-wishers. Social determinants of health serves two key concerns in the program.
It carries the sustainability element of the program, in that the individuals who are able to grow, move from one level to another, are able to further continue accessing services because of the household economic strengthening, the ability to be able to deal with issues that affect them. Again, there's a whole element of knowledge transfer, skills, and ability to help these people to be able to take care of their health situations. Improving access to safe water, sanitation and hygiene leads to healthier families and communities. However, motivating people to practice good hygiene, especially hand washing with soap, will produce significant health benefits. Hand washing after visiting the toilet and before eating or preparing food can greatly reduce the incidences of diarrhea, which is the second leading cause of death amongst children under 5 years old. Through school-based activities, Afya Plus Nairobi Coast has supported water, sanitation and hygiene initiatives, the aim being to promote a healthy learning environment for pupils. Under school wash, we've also been able to improve the sanitary levels of our girls. So that was part of our wash and sanitation and hygiene program, to provide water guard, and that has influenced a lot. Apart from doing this in schools, Afya Plus Nairobi Coast is also working with the relevant government arms and community units to inculcate better hygiene standards within communities. It is within this understanding that community units such as Riata Ndogo in Kitobo location, Taveta sub-county was set. In this model village, the program has been able to demonstrate that community total-led sanitation is possible and can lead to effective health results. We've managed to, of course, go far beyond what our mandate was, and that has, of course, been achieving things like being able to deseal the Lata Dam in Taita Taveta, being able to achieve through what you call community total-led sanitation. 3 of our villages were declared as ODF free. One of them was already declared when we had celebrations, so that means that there's no open defecation when you go to Kitobo in Taita Taveta. Mafunzo tuliletewa hapa kwa kweli yalitusaidia sana, kwa maana tulijenga vichanja, tukafanya usafi wa kufagia takataka, tunachoma mahali pamoja, vyoo kama hivyo. Unaona, sasa hivi kwa kweli magonjwa yamekuwa si sana vile, kama kuhara, kutapika. Watoto walikuwa na harahara saa yote na kutapika, lakini sasa hivi tuendi hospitali mara kwa mara. Tulianza na kwanza tulifanywa training ambayo ilikuwa sponsor na Afya Plus, training ya siku 6 ambayo ilifanywa Taveta Town, ilihusisha CU mbalimbali. Sasa Riata ndio ikiwa kwamba ilikuwa na historia ya magonjwa ya kuharisha na kutapika. Hasa tukaanza kusafisha eneo letu, kuchimba mashimo ya taka, kwa tuna vyoo, tuna sehemu za kuanikia vyombo. Tukaelimishwa pia kutumia LinkedIn, kuosha mikono kabla mtu hajaanza kula, na hali kaanza kuwa kubadilika, na mpaka kuja kufikia hivi sasa naona hali imekuwa shwari. Today what we are seeing from the facility, we are seeing tremendous drop in the number of diarrhea cases in the village. This can be confirmed through the health record staff in Kitobo. And generally we are seeing the general population having time, not spending it going to the dispensary, but instead getting man hours to put them in a productive manner, which can enable them put a meal in their table.
As a way of sustainability, we have trained the contact person at the CBOs on how to handle the group. We have also trained the caregivers on how they can contribute in VS and else, and they are now able to borrow money from the group and support their children in various ways. We have also trained them on where they can get support, like linking them with the National Council and APDK.